about 90 seconds after landing. A plasma blackout is when the signal from Perseverance isn't strong enough to make it through the superheated, super fast air flowing around the spacecraft all the way down to Earth. Once the temperature drops below that peak heating, we do reacquire the signal from Perseverance. We are currently about 4.5 minutes from entry interface. Perseverance continues to report heartbeat tones, indicating everything is nominal. Okay, what we're looking for now is Mars Reconnaissance Orbiter should be in view soon of our vehicle and be able to listen to ones and zeros coming from a separate radio that's really designed to talk between spacecraft. MRO reports the electro radio is powered on, ready to receive signals from the lander. Okay, MRO is ready and able and waiting for to hear from our rover. Mars Reconnaissance Orbiter has reported that it's ready to receive the signals from Perseverance. It should be in a few minutes here. We're just flight level 1 from entry interface. We don't need these ones and zeros, as Swati said, but to land safely, but we really need it for our own health and well-being today to keep our nerves in control. But around this time, a second spacecraft, Maven, should begin picking up telemetry from Perseverance and will continue to record that telemetry until several minutes post-landing. We won't get that data for several hours after landing as it's being recorded and then will be forwarded to Earth later. We are continuing to receive heartbeat tones, indicating that everything is nominal. We're currently at about 3 minutes until entry interface. Okay. Very soon we'll be getting ones and zeros, I hope, from our radio on the rover. The entry interface is nothing more than just an arbitrary place in the sky that we've defined to be above the atmosphere. But from that point on, there's definitely atmosphere, and above it there isn't. We are 2 minutes from entry interface. Perseverance is to transmit heartbeat tones, indicating everything is nominal. So the tones can tell us whether something is bad or not is happening. So far the heartbeat is doing well. So the vehicle thinks it's in good shape to land, which is a great sign. We're just under 2 minutes from entry interface. As it gets closer to Mars, Perseverance is actually being pulled in by gravity and accelerating. By the time Perseverance reaches entry interface point, she should be going just under 5.4 kilometers per second. We're at about 90 seconds from entry interface and standing by for Mars Reconnaissance Orbiter to pick up the telemetry. We are 1 minute from entry interface. MROs are in receive mode. We have confirmation that the Mars Reconnaissance Orbiter is now relaying data from Perseverance. We're about 30 seconds from entry interface. Perseverance is going about 5.2 kilometers per second and is about 190 kilometers altitude above the surface of Mars. Confirm your jet data flow. About seconds from entry interface. 5.3 kilometers per second and an altitude of about 150 kilometers from the surface of Mars.
We have confirmation of entry interface. Perseverance is currently going 5.3 kilometers per second at an altitude of about 120 kilometers from the surface of Mars. The spacecraft is now waiting until it begins feeling the atmosphere of Mars to slow it down. Once there is enough atmosphere, it will start controlling its path to the landing target. Navigation is also confirming that we can see a little bit of that slowdown of the atmosphere on the Perseverance entry capsule. Our current velocity is about 5.36 kilometers per second and an altitude of about 67 kilometers from the surface. We are probably seeing MRO plasma blackout at this point. The vehicle should be doing its turns right now. MRO has lost lock. Perseverance. We have indications that Perseverance is now performing bank reversals in the atmosphere. These are the steps in order to control its distance to the landing target. Perseverance has just passed through the point of maximum deceleration and has indicated that it felt approximately 10 Earth Gs of deceleration. MRO has lock again. Yes, 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 yes. We saw a small outage of the UHF telemetry from Mars Reconnaissance Orbiter during that peak heating phase, likely caused by the plasma blackout. Perseverance is still continuing to perform bank reversals in the atmosphere to control its distance to the landing target. Perseverance is going about 1 kilometers per second at an altitude of about 16 kilometers from the surface of Mars. We have entered heading alignment, which means Perseverance is no longer trying to control the distance to Mars, but to the target on Mars, but instead is flying straight to the target. Parachute. Our current velocity is about 550 meters per second at an altitude of about 15 kilometers from the surface. MRO is reporting good telemetry lock. We are coming upon the straighten up. We are starting the straighten up and fly right maneuver, where the spacecraft will jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. Yes, yes, yes. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 440 meters per second at an altitude of about 12 kilometers from the surface of Mars. Yes. Perseverance is now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second and an altitude of about 9.5 kilometers above the surface.
Yes. 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 Perseverance. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second. 6.6 kilometers of the surface. Perseverance is continuing to descend on the parachute. We are coming up on the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution. We have timing of the landing engines. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. TRN Safety Bravo. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the sky crane maneuver. We've lost direct to Earth tones. As expected. As expected. Sky crane maneuver has started. About 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. UHF. Good. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. At this point, the descent stage has flown away to a safe distance. Perseverance is continuing to transmit direct through Mars Reconnaissance Orbiter to Earth. Oh my God. Oh. Oh. No reports, they're still getting...
அனைவருக்கும் என் வணக்கம். நான் உங்க பிரியா ஞானசேகர் பேசுறேன். நான் வாரந்தோறும் ஒளிரும் ஒளிமீன் என்ற நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கேன். இந்த நிகழ்ச்சி பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல எந்த மூலையிலும் இருக்கிற திறமையாளர்களை கொண்டு வந்து உங்க முன்னாடி அறிமுகப்படுத்துறது தான் இந்த நிகழ்ச்சி. இதுல யாரு வேணும்னாலும் பங்கு கொள்ளலாம். நீங்களோ இல்ல உங்க நண்பர்களோ பங்கு கொள்ள ஆசை கொண்டால் TamilAmericaTV.com மூலியமா எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நாங்க வாரந்தோறும் புதுசா திறமைகளை அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்கோம். மறக்காம நீங்க மட்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்காம உங்க நண்பர்களுடனும் உங்க குடும்பத்தினருடனும் இந்த நிகழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். மறக்காம போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். தமிழ் அமெரிக்க தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். தமிழ் அமெரிக்க தொலைக்காட்சியில் ஒரு புதிய நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்க வருகிறேன். எனது பெயர் சிவமணி. கலை என்றாலே தமிழர்கள் இரத்தத்தில் ஊறிய ஒன்று. அந்த கலை சினிமாவாக வடிவெடுத்து இருக்கிறது. அந்த சினிமா பற்றிய திரைப்பார்வை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்க காத்திருக்கிறேன். நான் ரசித்த பழைய மற்றும் புதிய படங்களை பற்றிய எனது பார்வையை, அனுபவத்தை உங்களோடு பகிர காத்திருக்கிறேன். விரைவில் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். தமிழ் அமெரிக்க நேயர்களுக்கு, குறிப்பாக குட்டீஸுக்கு வணக்கம். ஹாய். உங்களுக்கு கதை பிடிக்குமா? அதுலேயும் நீங்களே கதை சொல்கிறதா இருந்தால் உங்களுக்கு பிடிக்குமா? உங்கள் நண்பர்களுடன் இணைந்து ஒரு கதையை நீங்களே உருவாக்கி அதை சொல்ல இன்னும் பிடிக்குமா? அதைத்தான் நாம் தமிழ் அமெரிக்கா குட்டீஸோடு கதை சமைப்போம் என்ற நிகழ்ச்சியில் செய்ய போகின்றோம். இதில் நீங்களும் கலந்து கொள்ள தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சியின் இணையதளத்திலும் முகநூலிலும் உங்களுடைய கேள்விகளையும் கருத்துக்களையும் கேளுங்கள். சந்திப்போம். குட்டீஸுடன் கதை சமைப்போம். நான் கிரேஸ் பிரதீபா. தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம். நான் விர்ஜீனியாவிலிருந்து தமிழ் அமெரிக்காவின் தொகுப்பாளர் ஐஸ்வர்யா வெங்கடேஸ்வரன். இதுவரைக்கும் நம்ம நிறைய பட்டிமன்றங்கள் பார்த்திருப்போம். தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சியிலேயே நிறைய பட்டிமன்றங்களை பார்த்து ரசிச்சிருப்போம். ஆனா எல்லா பட்டிமன்றங்கள்லயுமே பெரியவர்கள் மட்டுமே பேசிதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஒரு புதிய முயற்சியாக நாளைய தலைவர்களை, நாளைய பேச்சாளர்களை உலக தமிழர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அரிய வாய்ப்பு பாலகர் பட்டிமன்றம். ஆமா, பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய சிறுவர் சிறுமியர்களுக்கு மட்டுமே உண்டான பட்டிமன்றம். இந்த பாலகர் பட்டிமன்றம் தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சியின் ஒரு புதிய முயற்சி. உங்கள் பிள்ளைகளின் மேடை பேச்சு திறனை வளர்ப்பதற்கும் அவர்களை எதிர்கால பேச்சாளர்களாக மாற்றுவதற்கும் ஒரு அரிய வாய்ப்பு. பிப்ரவரி 14 முதல் தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சியில் நான் தயாரித்து வழங்கக்கூடிய இந்த பாலகர் பட்டிமன்றத்தில் உங்கள் குழந்தைகளும் பங்கேற்றுக் கொள்ளலாம். 6 முதல் 15 வயது வரையிலான குழந்தைகள் இந்த பாலகர் பட்டிமன்றத்தில் பங்கு பெறலாம். உடனே தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சியை தொடர்பு கொண்டோ கீழே உள்ள இணைப்பை பயன்படுத்தியோ உங்கள் குழந்தைகளது பெயரை பதிவு செய்யுங்கள். பிப்ரவரி 14 முதல் தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சியில் நடக்கக்கூடிய இந்த பாலகர் பட்டிமன்றம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் குழந்தைகளை காண காத்திருக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நேயர்களுக்கு இந்திரா ஜவஹரின் அன்பு வணக்கங்கள். தமிழ் அமெரிக்காவில் வாரந்தோறும் சனிக்கிழமை அமெரிக்கா நேரம் காலை 10 மணி, இந்திய நேரம் இரவு 8:30 மணிக்கு கவியரசர் கண்ணதாசன் பாடல்களில் உள்ள வாழ்க்கை தத்துவங்கள் குறித்து பேசவிருக்கிறேன். இந்த இனிய இலக்கிய உரையில் இயற்கை தத்துவம், காதல் தத்துவம், குடும்ப தத்துவம், இறை தத்துவம், நம்பிக்கை தத்துவம் மற்றும் நிலையாமை தத்துவம் குறித்து 8 தலைப்புகளில் பேசவிருக்கின்றேன். தலைவர் மாறுவர், தர்பார் மாறும்,
தத்துவம் மட்டுமே அட்சய பாத்திரம் என்று சுட்டிக்காட்டிய கவியரசர் கண்ணதாசன் பாடல்களும் தத்துவங்களும் உலாவரப் போகின்றன. இது அருமையான நிகழ்ச்சி, இது உங்களுக்கான நிகழ்ச்சி. ரசிக பெருமக்களே, இந்த நிகழ்ச்சிகளை தவறாமல் பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம். You did. You led the team. You made it happen. உனக்குள் இருக்கு, எனக்குள் இருக்கு, ஆனா அது யாருக்குமே தெரியாது. அது என்ன? பச்சை பெட்டிக்குள் வெள்ளை முத்துக்கள். அது என்ன? இந்த உலகத்திலே யாருக்குமே பிடிக்காத ஒரு விஷயங்க, ஆனா எல்லாருக்குமே அது இல்லாம இருக்கவே முடியாது. அது என்ன? என்னப்பா ஒரே புதிரா இருக்கு அப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க. ஆமாங்க, இது நம்மளோட தமிழ் அமெரிக்காவோட ஒரு சூப்பரான நிகழ்ச்சி புதிரோடு விளையாடல உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன். நான் உங்களோட ஆர்ஜே மன்னோ. ஓகே, இந்த புதிரோடு விளையாடல என்னென்ன விளையாட போறோம் அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு நீங்க இதுல ஒரு பார்ட்டிசிபெண்டா மாறணும். அதுக்கு பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்க தமிழ் அமெரிக்கா பேஜ்ல புதிரோடு விளையாடு போஸ்ட் கீழே கூகுள் ஃபார்ம்ல உங்க டீடைல்ஸை போய் ஃபில் பண்ணுங்க. நான் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவேன். நம்ம வந்து புதிரோடு விளையாட ரொம்ப செம்மையா கலாயா ஃபன்னா சூப்பரான ஒரு கேம் ஷோவை வந்து தமிழ் அமெரிக்கா மூலமா உங்களோட வந்து நான் வழங்க வர்றேன். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா, தமிழ் அமெரிக்கா பேஜை லைக் பண்ணுங்க, மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணி தமிழ் அமெரிக்கா பேஜை லைக் பண்ணுவாங்க. இந்த தமிழ் அமெரிக்கா நிறைய நிகழ்ச்சிகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு, அதுல நம்ம நிகழ்ச்சி வரப்போகுது. மறக்காதீங்க. புதிரோடு விளையாட ரெடியா இருக்கீங்களா? வாங்க. தமிழ் அமெரிக்க தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் கிரேஸ் பிரதீபா. தமிழ் அமெரிக்க தொலைக்காட்சி வாயிலாக உங்கள் அனைவருடனும் உரையாட வருகின்றேன். நங்கை கூறும் நவீனங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக எத்தனை பெண் ஆளுமைகள், அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். நீங்களும் ஒரு சாதனை பெண்ணா? அப்படியானால் தொடர்பு கொள்ளுங்கள், கலந்துரையாடலாம். நங்கை கூறும் நவீனங்கள். கேள்விகள், கருத்துக்கள் இருப்பின் தமிழ் அமெரிக்காவின் முகநூல் பக்கம், அதன் இணையதளம் இவற்றில் வந்து பாருங்கள். நன்றி. தமிழ் அமெரிக்க தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம். தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்ற புதிய நிகழ்ச்சி நம்மளுடைய தமிழ் அமெரிக்க தொலைக்காட்சியில் நாம் தொடங்க இருக்கின்றோம். உலக வர்த்தகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஏற்றுமதி இறக்குமதி வர்த்தகத்தில் தமிழர்களுடைய பாரம்பரியம், ஆளுமை, சிறப்புகள், தற்கால நிகழ்வுகள், எதிர்கால வாய்ப்புகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நம்ம பார்க்க இருக்கின்றோம். உலக வர்த்தகம், ஏற்றுமதி இறக்குமதி குறித்த உங்களுடைய சந்தேகங்கள், கேள்விகளை தொடர்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கேட்டு தெளிவு பெறலாம். விரைவில் சந்திப்போம். தமிழர் என்று சொல்வோம், தலை நிமிர்ந்து நிற்போம்.